and it takes time to move things around and to adjust things around. Today, I'm those of you who know me personally, I don't suffer fools gladly. I like to joke and I like to um, kid around as a sense of humor, but I have another very, very zealous side to me where I don't suffer fools gladly. Go ahead, Yosh. Can you repeat the last sentence, please? I like to joke around. I like to kid around, Vocês sabem que eu gosto de brincar, de fazer um bocado de brincadeirinha. but I have another very serious side to me where I'm zealous for the things of Yah, Mas eu tenho outro lado para mim de ser muito zeloso pelas coisas de Yah. and I don't suffer fools gladly. E eu não sofro os tolos tranquilo. I don't particularly like people who are not fully serious about serving Yahuwah. Eu não gosto de pessoas que não estão completamente sérias no quesito servir a Yahweh. I get very frustrated Eu fico muito frustrado and sometimes angry e às vezes irritado with people who I have classified over the last 40 years as leaky vessels. com pessoas que eu classifiquei ao longo desses últimos 40 anos como vasos furados. You tell them one thing, then they go out and do the exact opposite. Você diz para eles fazerem uma coisa, eles vão e fazem o exato oposto. I need to tell her I need some more ice in here. Or they go out or they go out and fill it up. And repeat the same error 1 week after you tell them to stop. Ou eles vão e repetem o mesmo erro uma semana depois de terem parado. So I really don't like people like that. Not because I don't have human weaknesses. We all have human weaknesses. Então, eu realmente não gosto de pessoas assim. Não que nós não tenhamos fraquezas humanas, todos nós temos fraquezas humanas. But you really can't call yourself a disciple. And when the man of Yahuwah tells you to go this way and you purposely go the opposite, or you avoid the counsel of the man of Yahuwah, and dealing with a leaky vessel, I lose a lot of respect for people like that. Mas você não pode se chamar de discípulo e I don't work with them. I don't want them around me. I really don't because I need to work with people that'll keep me encouraged by themselves being on fire and committed. Então, essas pessoas que basicamente você diz para elas fazerem alguma coisa e elas fazem exatamente o contrário, elas não podem se chamar de discípulos, porque um discípulo segue as orientações do seu mestre ou daquele que está te tutorando, e eu não quero essas pessoas perto de mim, porque eu quero pessoas que me manterão encorajado ou animado por serem obedientes. So, I've always been honest with you. Eu sempre fui honesto com vocês. And again, I was mentioning earlier that today's message, and I'm going to be honest with you again today, as I always am. E de novo, como eu disse antes, eu vou ser honesto com vocês, como eu sempre sou. Today's message, more sayings from the earth, ? More sayings from the earth? A mensagem de hoje é mais ditados da terra? More sayings from the earth? Mais ditados da terra? And I'm always honest with you because I'm working on behalf of the King of Kings. Eu sou sempre honesto com vocês porque eu estou trabalhando pelo Rei dos Reis. So what I'm going to be sharing today, I'm still learning. Então o que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu ainda estou aprendendo. When I tell you that the word says this and you're expected to do this, I expect you to do that. Otherwise, you're a leaky vessel, and I cannot. I'm on this earth for too short a time, especially as I get older, to work with Lee. I want to work with people like the Kaladiros and like Yoshi and like Koresh Yahu and his wife, who are committed people. They're not going to quit because they get offended. The average person quits the first or second time they get offended. Se a palavra de Yahweh te diz para fazer uma coisa e eu digo para vocês, vocês têm que fazer porque a palavra de Yahweh diz, e vocês não fazem, eu não vou trabalhar com vocês são vasos furados. Eu quero trabalhar com pessoas como os Colodros, como o Yoshi, como o Koreshiahu e a Graciela, são pessoas comprometidas, eles não vão desistir por causa de uma ofensa. A maioria das pessoas se ofende e some. I would basically have to quit myself. Eu basicamente teria que me desistir. Because there are times I say stuff, or you say stuff, and you offend yourself. Porque às vezes eu tenho que dizer algumas coisas, às vezes vocês dizem coisas que se ofendem. So that's what I mean by committed folks. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo pessoas comprometidas. Now, I'm never going to mislead you. Agora, eu nunca vou mal liderar vocês. I came across a work the other day.
Eu passei por um trabalho esses dias, and it really caught my attention. uma obra que realmente chamou minha atenção. Most things that I come across, A maioria das coisas que eu vejo, that come across my desk, que passam pela minha mesa, I ignore because they're either something that I already studied or they're just foolishness. eu ignoro, porque ou são coisas que eu já estudei, ou são só tolices, que eu não quero nem perder tempo. And as I said earlier, I don't suffer fools gladly. E como eu disse antes, eu não sofro pelos tolos alegremente. So I came across, Yahuwah has sent this several times. Então, Yahweh já me mandou isso várias vezes. And to be honest with you, I've been walking with Yahusha for almost 4 decades and I never heard of this. Eu tô caminhando com Yahusha por 4 décadas praticamente, eu nunca tinha ouvido isso. Thus, I've entitled this little talk. I wouldn't even call it a message because I'm not even 100, because I always honest with you. E eu chamei essa mensagem, e eu sempre sou 100% honesto com vocês. I'm not even sure if it's the word of Yahuwah. Eu nem tenho certeza se é da palavra de Yahweh isso. Now, Yah forbid. I know Genesis to Revelation and most of the Apocrypha is the word of Yahuwah. Que não permita. Eu sei que de Gênesis, Apocalipse e alguns dos apócrifos são a palavra de Yahweh. But I came across something that really piqued my interest. Mas eu trombei em algo que realmente chamou minha atenção. And the last thing I want to do is tell you that something is the word of Yahuwah when it's not. E a última coisa que eu quero fazer é dizer para vocês que algo é palavra de Yahweh quando não é. So I'm going to read you an introduction. I'm going to put it on the screen so you could discern by yourself with me. Então eu vou ler para vocês uma introdução e botar na tela aqui para que vocês consigam discernir juntos comigo e por si mesmos. Now, in all things, Agora, em todas as coisas, we have to, Yahusha told us in Luke 18, Yahusha nos disse em Lucas 18, he said, take heed to what you hear. ele disse, prestem atenção àquilo que vocês ouvem. So this is an opportunity for you and I to research together. Então isso aqui é uma oportunidade para eu e vocês pesquisarem juntos. Because usually I tell you this is what the word says and this is what we must do and this is what the word is declaring. Sof Sipur, end of the story. Normalmente eu digo para vocês, essa aqui é a palavra de Yahweh, é isso que ela declara, é isso que a gente tem que fazer, Sofacipur, o fim da história. But what I'm about to put on the screen Mas o que eu estou prestes a pôr na tela is not only I can't say categorically is the word of Yahuwah, eu não posso dizer que categoricamente é a palavra de Yahweh, but I can say mas eu posso dizer it sure rings true to my heart. que ela de fato aparece verdade no meu Now, coração. I want you to understand I've read the entire Quran. Eu quero que vocês entendam que eu li o Alcorão inteiro. I've read the entire works of the Mormon prophet Joseph Smith. Eu li todas as obras do profeta Mormon Joseph Smith. Over the years, I've read many things by, so-called prophets. Ao longo dos anos eu li muitas coisas de alguns autoproclamados profetas, Like Mary Baker Eddy of Christian Science. como May Baker Eddy da ciência cristã, Like Charles Taze Russell of the Watchtower Bible and Tract Society, the Jehovah's Witnesses. ou como esse Charles que o Chodesh falou da Sociedade dos Testemunhas de Jeová. I've read a lot of the New World Translation. Eu li muito da tradução do Novo Mundo. I've read major parts of the Talmud. Nobody can read all the Talmud, but I've read major parts. Eu li partes grandes do Talmud. Ninguém consegue ler aquele treco inteiro, mas eu li partes grandes do Talmud. And 99 and 9/10% of what I just mentioned, I threw in the toilet. E 99 mais 9/10%. Metaphorically speaking. Mas 99,9% do que eu li, que eu acabei de falar para vocês, eu metaforicamente joguei no vaso. But I came across, like I said, a source. Mas eu tropecei como eu disse, numa fonte. My first reaction was, no. This is another one of those, Charles Taze Russell, Mary Baker Eddy, Joseph Smith. No. Don't even waste your time with it. Aí eu passei por esse negócio e falei, não, isso aqui é mais uma coisa desses caras do Joseph Smith, da Mary Baker Eddy, desses caras aí, eu não vou nem perder meu tempo. And I'm still investigating.
E eu ainda estou investigando. But so far, Mas até agora, nothing has contradicted the scriptures. nada ali contradisse as escrituras. Matter of fact, when I read and I'm studying a little bit, I have to accelerate my study. Aliás, quando eu estou lendo e estudando um pouquinho, que eu tenho que acelerar meus estudos. It rings even more true Parece cada vez mais verdade. as I'm using that very, very keen sense of discernment that Yahuwah has blessed me with. Enquanto eu uso esse senso de discernimento bem astuto e Now, preciso que Yahweh me deu. you follow my ministry and you know I have many gifts. Vocês seguem meu ministério e vocês sabem que eu tenho muitos dons. I play the keyboard, I sing, Eu toco teclado, eu canto, I write songs, eu escrevo músicas, teacher. eu sou um professor, But as I'm self-introspective, mas assim como eu sou auto-introspectivo, one of my greatest gifts from heaven um dos meus maiores dons dos Shamaim is the gift of discernment. é o dom do discernimento. You could put 20 people in a room and I can tell you this one is fully with me. I can literally read their heart. You could say, no, only Yahuwah can read their heart. Yeah, but the spirit comes from him. See, this one is kind of lukewarm. This one's mad at me. This one's not mad at me, but they're avoiding me. I can discern things very keenly. That's a gift that Yahuwah has always given me. Eu posso ter 30 pessoas numa sala e eu estar junto com elas e eu posso dizer, ó, esse aqui tá realmente comigo, esse aqui não tá, esse aqui tá com raiva de mim. Eu quase consigo ler o coração deles. Ah, mas só o Yahweh consegue. Certo, mas o Espírito vem dele. Eu consigo dizer isso precisamente há muito tempo e Yahweh me deu esse dom. So I'm not claiming I could read men's hearts. I am saying that the Ruach that comes from heaven has given me the ability of discernment. Então, eu não estou dizendo que eu consigo ler o coração Which dos is, homens. in a way, reading men's hearts. In a way, it is because they're not opening their mouth, and you already know what's in their heart. So it's not the same as Yahuwah, but it's a gift from Yahuwah. Okay? Eu estou dizendo que o Ruach que vem de Yahweh me dá esse discernimento em relação às pessoas. E é quase como ler coração, porque eles não estão abrindo a boca. Então não é como Yahweh, mas é quase como Yahweh, porque vem dele. Now, it's true there are certain situations and people that I cannot read there. I cannot discern, and that's why I'm not Yahusha, because I don't have the full discernment like he has. He can discern anybody and anything. I cannot discern everybody and everything, but what I do have is a very keen gift. E é claro, existem situações que eu não consigo discernir as pessoas ou o que está acontecendo com as pessoas, porque eu não sou Yahusha. Ele consegue discernir qualquer coisa em qualquer momento. Eu não, por isso que eu não consigo fazer o que ele faz. Using that gift, I've decided to share some of this with you. E usando esse dom, eu decidi compartilhar alguma dessas coisas com vocês. Including reading a very honest introduction. Inclusive ler uma introdução bem honesta. To something that before a few weeks ago I never heard of. Para algo que até algumas semanas atrás eu nunca tinha ouvido falar. And I'm guessing if you've never heard of it, neither, if I had never heard of it, neither have most of you. Eu tô suspeitando que se eu nunca tinha ouvido falar disso até semanas atrás, vocês também, provavelmente. But I do want you to remember. Mas eu quero que vocês se lembrem that before 1948, nobody had ever heard of the Dead Sea Scrolls. Que antes de 1948, ninguém tinha ouvido falar dos pergaminhos do Mar Morto. I do want to remind you that 50, 60 years ago, nobody had ever heard of the Book of Jubilees. Eu quero lembrar vocês que 50, 60 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar do livro de Jubileus. I do want to remind you that 60 years ago, most people believed that Enoch never wrote a book. Eu quero lembrar vocês que 60 anos atrás, a maioria das pessoas não acreditava que Enoch tinha escrito um livro. I want to remind you that before the Dead Sea Scrolls, eu quero lembrar vocês que antes dos pergaminhos do Mar Morto, 99% of believers 99% dos crentes from all denominations de todas as denominações were following the lunacy estavam seguindo essa lunaticidade of the rabbinical solar lunar calendar. Do calendário solar lunar rabínico. So all these things came to us in the latter days, as Daniel said in chapter 12. Então todas essas coisas vieram até nós nos últimos dias, assim como Daniel nos disse no capítulo 12. And they came to us from the earth. E elas vieram a nós da terra. And this is another very, very high possibility. E essa aqui é uma outra alta possibilidade. Of something that has come to us. De algo que veio a nós.
to be restored in the last days. para ser restaurado nos últimos Yamim. I'm going to read you the introduction because I appreciate Eu vou ler para vocês a introdução porque eu apreciei the willingness to share this, a disponibilidade de compartilhar isso, especially with the true names. especialmente com os nomes verdadeiros. Like I said, most things that cross my desk, I don't waste my time with. Como eu disse, a maioria das coisas que cruzam a minha mesa eu nem perco tempo. And I have read most of the major religious books of the world. I admit I haven't read the Gitas. I haven't read the Sanskrit Indian text because I don't speak the language. I do admit that. Então, eu admito que eu já li praticamente todos os livros religiosos do mundo, mas tem alguns que eu não li ainda, tipo Gitas, tipo aquele sânscrito indiano, que eu não falo a língua. And most of the stuff I discern is not correct. E a maioria dessas coisas eu discerno que não é correto. But something that I never heard of, the book of the Notzorim. Mas algo que eu nunca tinha ouvido falar, o livro dos Natsarim. What is this? O que é isso? Now, a lot of people confuse that with the Hebrew Gospel of Matthew. A maioria das pessoas confunde isso aqui com o evangelho em hebraico de Mateus. Because apparently there was another book that was in Hebrew. Porque aparentemente tinha outro livro que era em hebraico. In the library in Caesarea. Na livraria em Cesária. At the time of Yahusha. No tempo de Yahusha. That was called that, for instance, the Gospel of the Hebrews, the Gospel of the Ebionites. These things have been well known for quite some time. Por exemplo, o evangelho dos hebreus, o evangelho dos ebonitas, isso tem sido conhecido há muito tempo. But I had never heard of the books of the Natsarim. Mas eu nunca tinha ouvido falar dos livros dos Natsarim. So let's read together. Some of this is going to be boring, but I think if it's coming out of the earth for this last generation, it's another sign that every written word that Yahusha spoke is going to be revealed before his return. Vamos ler isso aqui. Talvez um pouquinho disso aqui seja um pouco chato, mas eu acredito que se Yahusha está nos revelando mais da palavra falada dele para essa última geração, nós devemos prestar bastante atenção e ter certeza de que isso está vindo realmente dele. Now, again, I want to make it clear. I am not endorsing this. De novo, eu quero deixar claro, eu não estou patrocinando isso. As the word of Yahuwah. Como a palavra de Yahuwah. I'm not going to endorse it as thus says Yahuwah. Eu não vou apoiar isso como assim diz Yahuwah. But I need your help. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Now, you don't usually hear me teach like that, right? Normalmente vocês não me ouvem I get in your face and I pound my fist and I says, this says Yahuwah, right? Eu boto o dedo na cara de vocês, eu fecho o punho e falo assim diz Yahuwah, certo? But I need your help so we can discern this together. Mas eu preciso de ajuda para que nós possamos discernir isso juntos. But one thing that caught my attention was the humility and the honesty of the forward. Mas uma coisa que chamou a minha atenção foi a humildade e essa disposição do que vai vir a seguir. The book of the Nasarim, commonly translated as Nasorim or Nasarim. O livro dos Natsarim, comumente traduzido como Nasorim ou Nazarim. And the book of Yochanan, the enlightened of Elohim. E o livro de Yohanan, o iluminado de Elohim. Were included together in a text known. Foram incluídos juntos em um texto conhecido. As the Gospel of Kaleidi. Como o Evangelho de Kailedi. Or Kaleidi. Meaning wise strangers. Significa estrangeiros sábios. The origins of this work are debated. As origens dessa obra são debatidas. As no original manuscripts have ever been found. Enquanto nenhum manuscrito original foi encontrado. However, it is commonly believed. Entretanto, é comumente crido That the books were preserved and passed down. Que os livros foram preservados e passados. By born again Celtic believers. Por crentes nascidos de novo celtas. In the 1500s. Nos anos 1500. After previously being saved from arson. Depois de terem previamente sido salvos por arson. Possibly in the burning of the Library of Alexandria. Possivelmente no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Alexandria or Glaston Abbey. Ou em Glastonbury Abbey. Glastonbury Abbey in 1184. O incêndio dessa Glastonbury Abbey em 1184.
It has been tucked away alongside a secular work Ela havia sido escondida junto de uma outra obra secular, known as the Kolbrim. conhecida como Kolbrin. However, they don't remotely share any similarities. Entretanto, eles não compartilham qualquer similaridades. It is more likely É mais provável that they were both passed down through the same or a similar group of people and timeline. que elas foram ambas passadas através do mesmo grupo de pessoas e no mesmo tempo. Now, this is what I really appreciated. This part caught my eye. Agora, isso aqui que eu apreciei bastante, que me chamou a atenção. Whether this is a complete and divinely inspired text Se isso aqui é um texto completo e divinamente inspirado, can certainly be debated. pode certamente ser debatido. Nevertheless, No entanto, we do believe that it contains words nós acreditamos de fato que contenha palavras directly from our Messiah diretamente do nosso Mashiach, that were not all captured in the canonical gospel accounts, que não foram capturadas completamente nos gospels canônicos, as stated by the apostle Yehochanan. nos evangelhos canônicos, como declarado pelo apóstolo Yohanan. If everything the Messiah did were written, Se tudo que o Mashiach fez estivesse escrito, all of the books in the world todos os livros no mundo could not contain his teachings. não poderiam conter os ensinos dele. Let's read that again. John 21:25. Vamos ler isso aqui de novo. João, Yohanan 21, 25. If everything the Messiah did were actually recorded in writing, Se tudo que o Messias fez estivesse realmente escrito ou registrado em escrita, all the books of the world could not contain them. todos os livros do mundo não conseguiriam contê-los. That means there were words and parables that the Messiah spoke Isso significa que haviam palavras e metáforas que o Mashiach falou, it tells you right here, diz aqui, ó, that were not recorded. que não foram registradas. So let me say that again. Deixa eu repetir. The Gospels, the inspired Gospel of John, clearly tells us O evangelho inspirado de João claramente nos diz that there are other teachings that he really, really, really did say que existem outros ensinos que ele de fato disse, that are not recorded in the four Gospels. que não foram registrados nos 4 evangelhos. In this volume, they say you will find astonishing parables, Eles dizem aqui, ó, nesse volume vocês vão encontrar parábolas incríveis, both new and old. tanto novas quanto velhas. The new ones bringing deeper convictions As novas trazendo convicções profundas, mais profundas, and a sincere desire to look within oneself. e o desejo sincero de olhar dentro de si, And the old being expounded upon greatly. e as velhas serão grandemente expostas The timing of these books e expandidas. E o tempo desses livros, beginning to circulate começando a circular, is encouraging é encorajador. as more and more believers are waking up to the true gospel. E mais crentes estão acordando para o verdadeiro evangelho. Salvation in Messiah alone, Salvação somente no Mashiach and the importance of keeping the Torah of the Most High. e a importância de guardar a Torá do Altíssimo. A concept confirmed again and again in this text. Um conceito confirmado uma vez atrás da outra nesse texto. Certain scriptures, such as Matthew 5:17 through 19, Certas escrituras, tais como Mateus 5, do 17 ao 19, are clarified to mean exactly what the Ruach HaKadosh has already been revealing to many of us. são clareadas para significar exatamente aquilo que o Ruach HaKadosh já nos revelou antes, para muitos de nós. And that the Torah is still for us today. E que a Torá é ainda para nós hoje. Now, we're going to be quoting, for example, from the book of the Nasarim, Nós vamos estar citando, por exemplo, do livro dos Natsarim, known originally as the Gospel of Kaleidi. conhecido originalmente como o Evangelho de Kaliedi. I hope I'm pronouncing that right. Eu espero estar pronunciando isso aqui direitinho. Kaleidi or Kaledi. Kaliedi. Okay, Kaleidi.
where it says from chapter 9, verses 41 through 42. Onde diz do capítulo 9, dos versículos 41 a 42. I have not come to abolish the Torah or to change the teachings of the prophets, Eu não vim para abolir a Torá ou para mudar os ensinos dos profetas, but to complete them, mas para completá-los, adding any necessary clarification adicionando qualquer clarificação necessária and interpreting them to the understanding of men. e as interpretando para o entendimento dos homens. Now, that goes right in line with the restoration scriptures. Agora, isso aqui vai certinho com as escrituras de restauração. Well, if you look at those verses, there's no other translation that says this. Onde, se vocês olharem para esses versículos, não tem nenhuma outra tradução que diz isso. It says, I have not come to abolish the Torah and the Nevi'im, Lá diz, Yahusha disse, eu não vim para abolir a Torá ou os Neviim, but to reveal them in their intended fullness. mas para os revisar na sua completude But to pretendida, reveal them in their intended or original intention and their fullness. mas para revisá-los na sua intenção original. Meaning the rabbis have changed the original intention, Em outras palavras, os rabinos mudaram a intenção original. and I have come to completely reveal E eu vim para completamente revisá-los, the original intention, a original intenção. not to change. Não para mudar. And look what we have here. E olha o que nós temos aqui. The exact same thing that Shaliach Moshe put in the restoration scriptures. The exact same thing. A mesma exata coisa que o Sholiach colocou nas escrituras de restauração. A mesma coisa. Yusha says here, Yahusha disse aqui, ó. not changing the Torah, Não mudar a Torá, but adding necessary clarity mas adicionar claridade necessária. to interpret them so men could understand it. Ou clareza necessária para que os homens entendam. Or as our translation says, to reveal it in its intended original fullness. Ou como as nossas escrituras dizem, nossa tradução fala, para revisá-las na sua intenção original. But the time has come to ask, Mas chegou o tempo de perguntar. says Yahusha. Again, this is a quote supposedly from Yahusha himself. Remember, not everything he taught was written in the Gospels. John is very clear about that. De novo, isso aqui é Yahusha, é uma citação de Yahusha. E lembre-se, João 21, 25. Nem tudo que Yahusha fez, falou ou ensinou foi completamente registrado. Tem coisa que ele falou que a gente não faz ideia. It's almost like a warning not to reject what's coming out of the earth in the last days. It's almost like John is giving us a warning. É quase como se João estivesse dando um aviso para a gente não rejeitar aquilo que está vindo da terra nos últimos dias. Not to reject what Yahuwah is restoring to us out of the earth. Que nós não rejeitemos aquilo que Yahweh tem nos restaurado vindo da terra. Even Joseph Smith, the false Mormon prophet, knew that in order to validate his Book of Mormon, he had to claim that it was coming out of the earth. So everything that comes out of the earth has to be investigated and compared to the word of Yahuwah, because the Mormon plates, okay, which originally was the Book of Mormon, allegedly were plates that were unearthed from in upstate New York. Então, assim como o líder do movimento Mormon, Joseph Smith, ele alegou que o livro dos Mormons, que foi dado a ele, de certa forma, como ele diz, saiu da terra, ou seja, foi desenterrado. Então, nós temos que ter cuidado, porque até os Mormons sabiam que aquilo que vem da terra não pode ser rejeitado completamente, como ele disse, que aquelas tábuas foram encontradas no norte de Nova York. So he was smart enough to realize that stuff's going to come out of the earth that is supposed to get men's attention. Então ele foi inteligente o suficiente para sacar que as coisas iam vir da terra e iam chamar a atenção dos homens. But Yahusha allegedly says the time has come to ask. Mas Yahusha supostamente disse, chegou o tempo de perguntar. But when will they put the Torah into practice? Quando que eles vão pôr a Torá em prática? When will men bring Yahuwah out of the temple? Quando que os homens vão trazer Yahweh para fora do templo? And make him a participant in their daily lives. E fazer dele um participante nas suas vidas diárias. That's what. That sounds like something Yahusha might say. Isso soa como algo que Yahusha diria. That sounds like something Yahusha might say. Isso soa como algo que Yahusha diria. When will men carry these things into their hearts? Quando que os homens carregarão essas coisas para os seus corações?
and stop paying them lip service. E vão parar de pagar a ele serviço de lábio. That sounds like something Yahusha might say. Só como algo que a Ruxa diria. I say with certainty. Eu digo com certeza. So long as the earth and the heavens above it remain, Enquanto a terra e o céu sobre ela permanecerem, not even the smallest particle will be deducted from the Torah nem a menor das partículas será deduzida da Torá, until the purpose it serves has been completed. até que o propósito que ela serve tenha sido concluído. Therefore, if anyone tried to avoid Portanto, se qualquer um tentar evitar even the least obligations até as menores obrigações imposed by the Torah, impostas pela Torá, or to set aside an insignificance, or to set aside the slightest of its restrictions, ou tentar deixar de lado a menor das suas restrições, or to teach others to set aside the slightest of its restrictions, ou ensinar outros a deixar de lado a menor das suas restrições, to do the same, para fazer o mesmo, he will be an insignificant thing ele será uma coisa insignificante in the life to come. na vida vindoura. But whoever lives by the Torah Mas qualquer um que viver pela Torá, and leading others to do likewise guiando outros para fazerem o mesmo, will achieve the greatest heights vai alcançar as maiores alturas of glory. da glória. That sounds like something Yahusha has already said. Isso soa como algo que a Rocha já disse. Please note the text has been revised Por favor, notem que o texto foi revisado to restore sacred names para restaurar os nomes sagrados of the Most High and His Son, do Altíssimo e o do Filho dele, as well as the original names of people and places. assim como os nomes originais de pessoas e lugares. It is also separated into two separate books, Ele também foi separado em 2 livros apartados, which were formerly compiled together under the title of the Gospel of Caledi, que foram anteriormente compilados juntos abaixo do título O Evangelho de Kailedi, or the Gospel of Kale for short. ou o Evangelho de Kyle. Those of you who like kale, this is your gospel. This is your gospel. Vocês que gostam de um vegetal lá chamado kale, esse aqui é o evangelho de vocês. You'll never have kale again and not think of the Gospel of Kale. Caledi. Vocês nunca mais vão conseguir comer essa verdura e não pensar nesse evangelho. Chapter and verse numbers have been added for the ease of reference. Os números de capítulo e versículo foram adicionados para uma melhor e mais fácil referência. They do mention that in early history, church history, some people have recorded that the scriptures were already being tampered with. Eles registram que no início da época da igreja, ou da era da igreja, como eles dizem, as escrituras já começaram a ser mexidas. And they are humble enough to admit that there's a problem part. E eles são humildes o suficiente para admitir que tem uma parte problemática. In chapter 19. No capítulo 19. So you can see their humility. Então você consegue ver a humildade deles. When they come across something like in the book of Jasher. Quando eles chegam, quando eles cruzam com algo tipo o livro de Yashar, por exemplo. That claims that the Torah was given on the 6th day. Que alega que a Torá foi dada no 6º dia. Of Sivan, or the 3rd month. No 3º mês. When we know it was given on the 15th day. Enquanto nós sabemos que ela foi dada no dia 15. But we don't throw everything out in Jasher because there are other parts that check out. Mas nós não jogamos tudo de Yashar fora porque tem outras partes que batem realmente. Here's another example. Outro exemplo. Nasarim 4:41. Natsarim 4:41. Now, I'm willing to put this stuff up for you at some point, but it requires further investigation. Eu estou disposto a botar isso aqui para vocês disponível em algum momento, mas precisa de mais investigação. So we're running it by you, and you discern while at the same time that we're discerning. Então nós estamos passando isso para vocês para que vocês consigam discernir no mesmo tempo que nós estamos tentando discernir. Now we know that this document is at least 900 years old. Agora, nós sabemos que esse documento tem pelo menos 900 anos.
And when you think of the Masoretic text, Quando vocês pensam no texto massorético, okay, the Masoretic text o texto massorético is only about 700 or 800 years old, só tem uns 700 ou 800 anos de idade. and yet it's widely acclaimed as inerrant. Mas ainda assim ele é abertamente alegado como I inerente. have to do some more studying, but I read somewhere Eu tenho que fazer mais estudos, mas eu li em algum local that this same document was found in the Cairo Genezai, que esse mesmo documento foi encontrado no Guinézai do Cairo, no Egito. which Genezai basically means like a closet or Guinézai significa tipo um armário. or a hiding place or a closet, like a secreted closet. Esconderijo, ou tipo daqueles armários, uma estante escondida. I have not confirmed that. I have not been able to confirm that. Eu não consegui confirmar isso, não consegui. That this document has actually been found in the Cairo Genezai. Esse documento foi encontrado no Cairo, no Egito, no Guinézai do Cairo. As the Gospel of the Nosarim, Como o Evangelho dos Natsarim, which became the Gospel of Kaledi. e se tornou o Evangelho de Kailedi. Now, the reason that would be significant if it was in the Cairo Genezai Agora, a razão pela qual isso seria significativo se tivesse no Cairo, no Egito, no Guinézai do Cairo, the reason it would be significant is because that's where we get the Gnostic Gospels. é por isso que é interessante, porque é daí que nós tiramos os evangelhos agnósticos, Or the so-called lost books of the Bible. ou os chamados livros perdidos da Bíblia. Okay, so the so-called lost books of the Bible, Então, os autoproclamados livros perdidos da Bíblia, such as the Gospel of Thomas, Philip, Peter, tais como o Evangelho de Tomás, Filipe, Pedro, such as the Gospel of Mary Magdalene, tal como o Evangelho da Maria de Magdala, these are known as the Gnostic Gospels. eles são chamados de evangelhos agnósticos. They were all based on the discoveries found in the Cairo Genezai. Eles foram todos baseados na descoberta do Guinézai do Cairo. So again, and that they're widely accepted as Gnostic Gospels. E eles são abertamente aceitos como evangelhos gnósticos. Some call it the lost books of the Bible. Alguns chamam eles dos livros perdidos da Bíblia. That's where we get information like Yahusha was engaged to Mariamne. É daí que nós tiramos informações tal, aquela que Yahusha foi noivo de Mariamne. That's where we get information that Peter was jealous. É daí que nós tiramos as informações como aquela que Pedro tinha ciúme. Yahusha had a closer relationship with his fiancée, E Yahusha tinha um relacionamento mais próximo com a noiva dele, Mariamne, Mariamne, which was Mary of Magdalene. The disciples called her Mariamne que era a Maria de Magdala. Os discípulos chamavam ela de Mariamne, because the Rabbi Yahusha would kiss her and he wouldn't on the lips, and the other disciples were jealous because they only got hugs. porque Yahusha, o rabino Yahusha, beijava ela nos lábios e os outros discípulos só conseguiam um abraço no máximo. So we have all that information because of what was found in Cairo, Então nós temos toda essa informação por conta daquilo que foi encontrado no Cairo, which was one of the largest Jewish communities of exile and where the Septuagint was translated. foi uma das congregações ou comunidades judias maiores durante a Era Antiga, inclusive foi aonde a Septuaginta foi traduzida. So let me make this clear. We would have no Septuagint Então deixa eu deixar isso claro, nós não teríamos a Septuaginta if it was not translated by the 70 elders or rabbis se ela não fosse traduzida pelos 70 anciãos ou rabinos in Alexandria, Egypt. em Alexandria, no Egito. So the idea that sacred scrolls come out of Egypt is not crazy. Então a ideia de que os rolos sagrados vêm do Egito não é maluca. Because the majority text at the time of Yahusha, which he and the disciples used, was the Septuagint, which came out of Egypt. Que a maioria dos textos do tempo de Yahusha que os discípulos e ele usaram vieram da Septuaginta que foram achados no Egito. Not to mention the living Torah, Yahusha himself. The living Torah came out of Egypt. Sem mencionar que a Torá viva, Yahusha mesmo veio do Egito. Hosea chapter 11, verse 1. Oséias capítulo 11, versículo 1. When Israel was a child, I loved him. Quando Israel era uma criança, eu o amava. And out of Egypt did I call him to be the living Torah. Out of Egypt, I did call him to be my son.
Do Egito eu chamei ele para ser a Torá viva e o meu filho. When Israel was young, I loved him. Out of Egypt, I did call him to be my son. It was I who taught Ephraim to walk. Then I picked him up in my arms. Yet they did not know that it was I who loved him. You know that song is beautiful, huh? I sing it better than Joel Chernoff. Eu canto melhor que o Joel Chernoff. He should pay me to sing that song. Ele deveria me pagar para cantar isso aqui. Any hoobies. So the idea that sacred texts Então a ideia é que textos apartados can come out of Egypt is not shocking. podem vir do Egito não é chocante. Some disciples came to Yahusha and asked Alguns discípulos vieram até Yahusha e perguntaram whether they should not withdraw immediately into the wilderness. se eles deveriam ou não se retirar direto para o deserto, Where they would dedicate their lives to Yahuwah. onde eles dedicariam as suas vidas a Yahweh. And Yahusha said, E Yahusha disse: of what use would my teachings be qual seria o uso dos meus ensinos in the wilderness? no deserto? Are you going to save rocks Vocês vão salvar rochas from sin do pecado? or convert camels? Vocês vão converter camelos? I like that one. Will you enlighten the wind Vocês vão iluminar o vento? or give wisdom to mirages? Vocês vão dar sabedoria para as miragens? Where is the benefit Onde está o benefício if what you learn se o que vocês aprendem is not or cannot be put into practice? não pode ser posto em prática? How many times have you heard me say that? Quantas vezes vocês me ouviram dizer isso? How many times have you heard Sholiach Moshe Kanachowski say that? Quantas milhões de vezes vocês ouviram o Sholiach Moshe? I said it last night in the Zoom meeting. Eu disse isso ontem à noite no Zoom. What good is understanding Daniel chapter 7 if we don't love our neighbor and we don't love Yahuwah and do the first two greatest commandments? Qual é o benefício de entender Daniel capítulo 7 se nós não fazemos os dois maiores mandamentos de amar a Yahweh e os nossos próximos como a nós mesmos? What is the benefit of learning Paleo-Hebrew when you're a thief? Qual é o benefício de aprender paleo-hebraico se tu é um ladrão? Or you disrespect and bite the hand and the mouth that used to feed you? Ou quando você desrespeita e morde a mão que costumava te alimentar? Where is the benefit Onde está o benefício if what you learn cannot be put into practice? se aquilo que vocês aprendem não pode ser posto em prática? Learning and good conduct O aprendizado e a boa conduta must go hand in hand. tem que ir de mãos dadas. And the greatest wisdom is that which teaches men to live in harmony. A maior das sabedorias é aquela que ensina os homens a viverem em harmonia. You know something? Sabe de uma coisa? That sounds like something Yahusha would say. Isso soa como algo que a Yahusha diria. He even said it to the people of Israel. Ele ainda disse para o povo de Israel: Why are you running to the wilderness? What are you looking for? por que vocês estão correndo no deserto, indo para o deserto? Vocês estão procurando o quê? Kings live in palaces. Reis vivem em palácios. What did you go out to see? O que vocês estão indo lá para ver? A reed Uma cana smitten in the wind? sendo batido no deserto? No, this is he of whom it is written. Não, esse aqui é aquele que foi escrito. A voice crying in the wilderness. Uma voz clamando no deserto. This sounds like something Yahusha would say. Isso soa como algo que a Yahusha diria. The greatest wisdom is that which teaches men to live in harmony. A maior das sabedorias é aquela que ensina os homens a viver em harmonia. And not as partisans. I hate liberals. Well, you hate. I had people say, I had Republicans tell me, oh, I hate liberals. Well, that means you hate. Is that Yahusha's teaching? Or is that your own carnality manifesting in the cloak of religion? A maior das sabedorias é aquela que ensina os homens a viver em harmonia, não em partido. Eu sou republicano, então eu odeio os liberais. Tinha um monte de gente que falava pra mim, eu odeio os liberais. Você tá odiando? Yahusha ensina ódio ou ele ensina a viver em harmonia? I hate Lula. I hate Bolsonaro. Oh, really? Yahusha taught you how to hate? Eu odeio Lula, eu odeio Bolsonaro. Sério? Yahusha te ensinou como odiar? If he's Yahuwah's enemy, Yahuwah will take care of him.
Se ele é um inimigo de Yahweh, Yahweh vai tomar conta dele. We have to learn to unhate Nós temos que aprender a não odiar, even those who oppose us. mesmo aqueles que se opõem a nós. Not easy, or else everyone would do it. Não é fácil, do contrário, todo mundo faria. When I saw this really hit me. Quando eu vi isso aqui realmente bateu com força em mim. They who seek to escape the tests and trials of life are cowards. Aqueles que buscam escapar dos testes de julgamentos da vida são covardes. They who seek to escape the testing and the trials of life are cowards. Aqueles que buscam escapar dos testes e dos conflitos da vida são covardes. How can you be a spiritual warrior? Como que você pode ser um guerreiro espiritual? Are you going to withdraw from the conflict Você vai se retirar do conflito through lack of courage, por falta de coragem? standing silently by De pé quieto ao lado, while the wicked swallow up the good, enquanto os malignos engolem os bons? so that you can run to the desert and be a prepper Para que tu possa correr para dentro do deserto e ser um preparador? and disappear from society? Desaparecer da sociedade? Are you going there to save the rocks? Você vai lá para salvar as pedras? Are you going there to convert camels? Você está indo lá para converter os camelos? Are you going there to teach the wind? Você está indo lá para ensinar o vento? Are you going there to impart Torah to mirages in the desert? Você está indo lá para mandar a Torá para as miragens no deserto? And how many people do you know E quantas pessoas vocês conhecem who spend almost all of their life, they're believers and they're preparing to run away, to build a camp in the wilderness where there's no cell phones, no pings, the government can't find them, they're planning to hide. Quantos de vocês conhecem pessoas que You know a lot of believers like that. Maybe you're one of those you're preparing to hide. You're not a spiritual warrior. You can't engage in spiritual warfare when you're preparing all your life to hide. Your food, everything you're doing is to somehow off the grid. Oh, I'm off the grid. You're not off Yahuwah's grid. And he tells you, what are you going to do when you get there? Convert the camels? Tem muita gente aqui que conhece pessoas, ou talvez vocês sejam essas pessoas que gastam a vida crente inteira se preparando para esconder. Ah, eu vou sair para um lugar que não tem celular, o governo não pode me encontrar, não tem ping, não tem internet. Vocês estão se preparando para se esconder. Tem muitas pessoas que fazem isso, talvez vocês sejam assim. E a gente acabou de ler supostamente que a Rússia disse, vocês vão fazer o quê? Converter o vento? Salvar as pedras? A gente não pode se preparar para se esconder. Você não pode ser um guerreiro. O guerreiro não se esconde. Now, there's a lot of things that I'm still working through here. Agora, tem muita coisa que eu ainda tô trabalhando através, por enquanto. And my purpose today was just to run this by you O meu propósito hoje era só passar isso aqui por vocês, and to see what you thought. para ver o que vocês pensaram. And we're not going to have a lot of time Nós não vamos ter muito tempo to get into this today. para entrar nisso aqui hoje. But I did highlight a few places, Mas eu destaquei algumas coisas and we can cover a few things because we're almost out of time. e nós podemos cobrir algumas coisas porque nós estamos quase sem tempo. On your screen Na tua tela is something that hit me right off the bat. tem algo que me chamou a atenção desde o início. Now, those of us who have been fighting and arguing for Torah marriage, Aqueles de nós que têm lutado e discutido a respeito do casamento de Torá, we oppose gays, we oppose transgenders, we oppose same-sex marriage. nós nos opomos a gays, transgêneros, casamento do mesmo sexo. But we do realize that monogamy and polygyny are both endorsed by the Torah. Mas nós entendemos que o casamento monogâmico e poligênico são ambos apoiados pela Torá. Even though the world and especially the religious world that support the transgenders and the gays hate polygyny and they think it's the abuse of women and they think that it is not scriptural. Mesmo que o mundo, esse mesmo mundo que apoia os gays, transgêneros, etc., digam que o casamento poligênico é para a extorsão ou a exposição das mulheres, eles dizem que é contra a Torá. A lot of these same religious people Muitos desse povo religioso
twist Matthew chapter 19, Torce em Mateus capítulo 19, where Yahushua is forbidding the divorce of the wife onde Yahusha está proibindo o divórcio da esposa for unbiblical reasons. por razões não bíblicas. A divorce must only take place for uncleanness or unfaithfulness. Divórcio só pode acontecer por impureza ou infidelidade. He was opposing the Pharisaic practice Ele estava opondo a prática farisaica of divorce on demand, de divórcio porque sim, like abortion on demand como o aborto porque sim, in the United States under Roe v. Wade. nos Estados Unidos embaixo da Roe v. Wade. He was talking to people who were allowing and promoting divorce on demand. Ele estava proibindo pessoas que estavam permitindo esse divórcio sem motivo. And he's basically saying a man and a woman that are married, you should not put together except for Deuteronomy 24, a matter of sexual uncleanness. Yahusha estava basicamente dizendo, um homem e uma mulher que são casados, eles não podem ser deixados de lado ou divorciados, a não ser por conta do que diz em Deuteronômio 24, por conta de uma impureza sexual. Now, people have twisted that to say, well, you cannot leave your wife and have two wives or three wives. They've twisted Yahusha's words to make this some kind of a prohibition against the Torah practice of polygyny. Agora, eles torceram isso para dizer, você não pode deixar uma esposa para ter a segunda ou uma terceira, como se tivesse Yahusha mesmo dito em Mateus 19 que isso é contra a poliginia, você não pode se desfazer de uma para ter outra, etc. And they've gotten away with the twisting of Matthew chapter 19. They've gotten away with it. E eles saíram ilesos com esse torcer de Mateus 19. But look what I came across Mas olha aqui no que eu tropecei in studying this. estudando isso aqui. Look what I came across. Dá uma olhada no que eu tropecei aqui. I want to find it again and then I'll do it. For some reason, I keep losing it. Por alguma razão, eu continuo perdendo isso aqui. Can you think of a reason? Consegue pensar numa razão? But what happens if this lost book Mas o que acontece se esse livro perdido contains some of those sayings that John chapter 20 says he said for sure, but were not recorded in those 4 books? E que tal se esse livro aqui contém alguns desses ditados, do tipo que nem o livro de João, capítulo 21, nos diz? Ele disse, mas não está registrado. Rivka, you're going to appreciate this. Rivka, você vai gostar disso aqui. About this time, cerca desse tempo, Yahusha came upon 2 disciples Yahusha veio sobre 2 discípulos arguing as to which of his teachings discutindo em relação a qual dos ensinos dele discutindo a qual dos ensinos dele should be retained in their hearts. Deveriam ser retidos nos corações deles. Yahusha said, Yahusha disse, your argument can be like a man with 2 wives. A discussão de vocês pode ser como um homem que tem 2 esposas. Is this cray-cray or what? One old, uma velha, or older, ou mais velha, and one younger. E uma mais nova. The older wife, a esposa mais velha, kept pulling out his dark hairs on her husband's head. Ficava puxando os cabelos da cabeça do cara. While the young wife kept pulling out the white hairs. A esposa mais nova puxava os cabelos brancos. So he became bald. Então ele se tornou careca. Having no hair left at all. Não tendo sobrado nenhum cabelo. Then both women said. Então ambas as mulheres disseram. Or complained. Ou reclamaram. Behold. Veja. We have a bald-headed husband. Nós temos um marido careca. You get it? Entenderam? Because the old one was pulling out the dark hair so he would look older. Então a mais velha continuava puxando os cabelos coloridos da cabeça para que ele ficasse com a aparência mais velha. The young one, the white hair, so he would look younger. E a mais nova puxava os cabelos brancos para que ele aparentasse mais novo.
I think I could identify with this. Eu acho que eu consigo me identificar com isso aqui. But in the process of arguing over the dark and the white hairs, Mas no processo de discutir sobre os cabelos brancos e the escuros, two wives left their husband completely bald. as duas esposas deixaram o marido delas completamente careca. And then they realized, wait a second, E elas perceberam, peraí, we're not that smart. nós não somos tão inteligentes assim. Because instead of making him older and or younger, Porque ao invés de estar tornando ele mais novo ou mais velho, we done made him bald. nós deixamos ele careca. But what's the point? Mas qual é o ponto? For all of us who want to know what Matthew 19 really means, De todos de nós que queremos entender o que verdadeiramente diz em Mateus 19. not to mention Exodus 21. Sem mencionar Êxodo 21, If a man has two wives, se um homem tem duas esposas, okay, did Yahushua really endorse that practice? Yahushua realmente apoiou essa prática? Well, he uses polygyny, Bom, ele usa a poligenia dele, a man with two wives, one older, one younger, um homem com duas esposas, uma mais velha e uma mais jovem, to show that both the wives are important. para mostrar que ambas esposas são importantes. And he likened the two wives onto the two disciples E ele comparou os dois discípulos who were fighting que estavam discutindo regarding which of his teachings a respeito de qual dos ensinos dele were important and which ones were not. eram importantes e quais não eram. So he likens the two disciples Então ele compara os dois discípulos to the two wives. a duas esposas. In other words, they don't get to pick and choose Em outras palavras, eles não podem escolher which of his teachings are important. quais dos ensinos deles são importantes. And he likens the two disciples to a man with two wives, E ele compara os dois discípulos a um homem com duas esposas. meaning all his teachings are important. Com o significado de que todos os ensinos deles são importantes. And the two disciples, that they should not continue in their foolish behavior, E os discípulos não podem continuar com esse comportamento tolo, because all his teachings are important. porque todos os ensinos deles são importantes. Because if they continue to be foolish, Porque se eles continuam sendo tolos, they'll be like the two wives, eles vão ser como as duas esposas, who in the process of trying to mold their husband into their own image, left him bald. que no processo de tentar moldar o marido na própria imagem delas, deixaram ele careca. This sounds like something Yahushua would say. Isso aqui soa como algo que a Yahushua diria. Kind of like the camel going through the eye of a needle. Como aquilo que ele falou do o camelo entrando num furo de agulha. Facetious. He was facetious. Ele era quase sarcástico, Having a sense of sarcasm. tendo um senso de sarcasmo. We see that same sense of humor, for instance, in Luke, Nós vemos esse mesmo senso de humor em Lucas, por exemplo, where he says, go ahead, onde ele disse, vai, make friends with the Olam Hazeh. sejam amigos do Olam Hazeh. And in the end, E aí no fim, let all your worldly friends that you're sleeping with, let all your worldly friends que todos esses teus amigos mundanos com quem você está dormindo, receive you into everlasting habitations. recebam vocês em habitações perpétuas. Make friends with the unrighteous peddlers of mammon. Sejam amigos dos negociantes de mamon. And when you sell your soul for money, E quando vocês venderem as almas por or dinheiro, you sell your immortality for immorality, ou quando vocês venderem as suas almas da imortalidade para a imoralidade, let those same friends receive you into everlasting life. que esses mesmos amigos lhe They can't, recebam, because they themselves are going to be corrupted and be buried 6 feet under with no escape without living kadosh for Yahushua. eles He não, was vão using conseguir, sarcasm. eles não vão conseguir te receber em habitações perpétuas porque eles não vão tê-las. Eles vão estar abaixo 7 pés da terra e não vão ter escapatória porque eles não viveram do jeito certo para merecer ela. So I'm still working but let me say this before I begin to close. E antes de eu começar a fechar, deixa eu dizer o seguinte. If these are the sayings of Yahushua that were not recorded in the 4 books, Se esses são os ditos de Yahushua que não foram registrados nos 4 livros, you realize what a profound affirmation this is of what we've been teaching for the last 20 years? vocês
percebem quão profunda essa seria uma afirmação That daquilo que Torah nós temos marriage is aqui? biblical. Monogamy and polygyny is biblical. Vocês têm ideia de quão afirmação isso aqui seria daquilo que nós temos ensinado pelos últimos 20 anos, que o casamento de Torá é bíblico, tanto monogâmico quanto poligênico? Having sex without a covenant with mistresses and lovers is not biblical. Agora, fazer sexo sem aliança com amantes não é bíblico. If this is something Yahusha said, Se isso é algo que Yahusha disse, that's the end to the twisting of the New Testament. esse aqui é o final do torcer Right? do Novo Testamento. In such places as Matthew 19 and 1 Timothy 3:2. Em tais lugares como Mateus 19, 1 de Timóteo 3:2. Again, we need to use discernment. De novo, nós temos que usar discernimento. So let me show you a couple of more things and then we'll continue probably next week. Então deixa eu mostrar mais umas duas coisas para vocês e a gente continua provavelmente na semana que vem. And that lines up with Torah. What Yahusha just said about a man with two wives, that lines up perfectly with Torah, with Abraham, with Jacob. There's no problem there. It's only a problem when you get all huffy and puffy and try to make your own morality. People that have a problem with biblical marriage are in the process of establishing and creating their own definition of morality. Não tem problema com isso que Yahusha está dizendo, porque isso bate com a Torá, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Não, o único problema é quando você fica todo arrogante tentando estabelecer a tua própria moralidade. As pessoas que se opõem ao casamento patriarcal estão tentando criar a sua própria moralidade. So it talks about Yochanan the Baptist, Então aqui fala de Yohanan Batista, talks about Zachariah and Elisheva, fala aqui de Zacharia e Elisheva. and I'm just giving you some examples. Estou só dando alguns exemplos aqui. And again, you have to discern. De novo, você tem que discernir. If I find stuff in here Se eu achar coisas aqui in the Gospel of the Nasarim, no Evangelho dos Nazarim, the book of the Nasarim, ou o livro dos Nazarim, that contradicts Scripture or doesn't sit well in the discernment process, que contradiz as escrituras ou não faz sentido no processo de discernimento, then I'll just treat it like I do the Talmud. I would reject it. aí eu vou tratar isso como eu trato o Talmud, eu vou rejeitar. So in verse 2 of chapter 1, Então no versículo 2 do capítulo 1, it says both Elizabeth and Zachariah were strong in faith in their Elohim. diz aqui que ambos, Elisheva e Zacharia, eram fortes na fé do Elohim deles, Obeying the Torah obedecendo a Torá, revealed to his prophets, revelada aos profetas dele, but childless and well advanced in years. mas sem filhos e bem avançados em anos. Now this is interesting. Agora, isso aqui é interessante. Elizabeth had resorted to many shrines. Elisheva tinha recursado, o último recurso, a muitos altares. Meaning she went to many places where prayer was offered, Ou seja, ela foi para muitos lugares onde se oferecia oração, praying for a child, but her pleas had gone unanswered. orando por um filho, mas as orações dela tinham continuado sem resposta. In the 5th month of the year, Mas no 5º mês do ano, when the fire was burned, now watch this, before Gabriel the archangel, look at this, quando o fogo foi queimado diante de Gabriel, o arcanjo, in the court within the outer walls of the temple enclosure called the court of the Gentiles. na corte, entre as paredes externas do templo, chamado de a corte dos gentios, Zachariah was a priest of the altar of the incense. Zacharia era um sacerdote no altar de incenso. And a strange thing happened while he was alone inside. E uma coisa estranha aconteceu quando ele estava sozinho, The people being outside praying, lá dentro. As pessoas do lado de fora orando. an angel appeared on the right side of the altar. Um anjo, um malach, apareceu no lado direito do altar. And a voice said, "Have no fear. E uma voz disse, não tenha medo, I have come to say your prayers have not gone unheeded. porque eu vim dizer que as tuas orações não foram não ouvidas. And your wife will bear a son." E a tua esposa terá um filho. Now, this is significant because the Gospel of Luke Agora, isso aqui é significativo porque o Evangelho de Lucas indicates that there was an angel who had spoken to Zachariah. indica que havia um malach, um anjo, que tinha falado com Zacharia.
But here it clearly identifies the angel as Gabriel, Mas aqui claramente indica quem era esse anjo, como the Gabriel, angel of, the angel of communication. o anjo da comunicação. Your wife will bear a son. A tua esposa terá um filho. Verse 4. Versículo 4. He will be a great teacher, Ele será um grande professor, filled with the power of the Ruach HaKadosh. preenchido com o poder do Ruach HaKadosh. But you must bring him up in the ways of the Nasarim, Mas tu deves criá-lo nos caminhos dos Natzarim, meaning the order of Zadok. significando a ordem de Tzadok. He will herald the coming of an enlightener, Ele será o arauto da vinda do iluminador, the light of the world. a luz do mundo. John 8:12. João 8:12. Who will turn men from wrongful ways Que vai virar os homens dos caminhos malignos and make them upright and strong in Ruach. e torná-los retos e fortes em Ruach. So as you can see, I've just begun to study, Então, como vocês podem ver, eu só comecei a estudar isso aqui. and I'm going to sure and highlight everything that I come across. E eu vou, de fato, destacar qualquer coisa que eu tropece. A lot of the things that you see on your screen, Yah willing, Muitas das coisas que vocês vêem na tela de vocês, se a permitir, will be highlighted. estarão destacadas. Like, look here in verse 36. Como aqui, ó, por exemplo, versículo 36. Do you say, a priest among the crowd said to Yochanan, Um sacerdote entre a multidão disse a Yohanan: do you say Elohim of our fathers is not a great Elohim? Tu diz que o Elohim dos nossos pais não é um grande Elohim? And Yochanan replied, you know his requirements, E Yohanan respondeu: Você conhece os requisitos dele? and based on his requirements, E baseado nesses requerimentos, whether he is a great or a small se ele é um Elohim grande ou pequeno. Elohim. Then some accused him, Então alguns acusaram ele, meaning John the Baptist. dizendo João Batista. They cried out, pity him, Eles clamaram: Tenha pena dele, for he's only a whiff or a nothing porque ele é um nada of the wilderness, do deserto, having neither father or mother. não tendo pai nem mãe. So here we see one of the accusations against John the Baptist was that he was a bastard. Então aqui a gente vê que uma das acusações de João Batista é que ele era bastardo. So these are some of the things that I am reading, Então isso aqui são algumas das coisas que eu estou lendo, and my search and my study has begun. e a minha busca, os meus estudos começaram. And I must say, in the parts that I've studied so far, E eu devo dizer que as partes que eu estudei até o momento, I find no contradiction whatsoever eu não encontrei qualquer contradição with any of the 4 books, com nenhum dos 4 livros. unlike Talmud, Diferente do Talmud, unlike Mormon, diferente do livro dos Mormons, unlike the writings of the Watchtower, diferente das escritas da Torre de Vigia, unlike the Catholic catechisms. diferente dos catequismos católicos. I find no contradictions. Eu não encontrei nenhuma contradição. Rather, I find a Messiah who is affirming the Torah in all its ways. Do contrário, eu encontro um Mashiach que afirma a Torá em todas as maneiras dela. So, Yah willing, we'll continue talking about the book of the Nosarim Então, se permitir, nós vamos continuar falando do livro dos Natzarim next week. semana que vem. And until then, we want to wish each and every one of you E até lá, nós queremos desejar a todos vocês a good Shabbos, um bom Shabbat, a Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, and a restful day and a healthy and prosperous new week. um dia de descanso e uma semana nova e próspera. Because, Porque, oh, wait a second. Wait a second. peraí. Now I understand why I'm starting to go bald. Agora eu entendi porque eu tô começando a ficar careca. And expanding on that parable, E expandindo nessa parábola, see, it was your fault all along. You guys were pulling out my hair. See that? é culpa de vocês, viu? Vocês estavam puxando meu cabelo. This is an opportunity for you to repent. No, all kidding Só aside. pra vocês se arrependerem. Tomorrow
May 7th Amanhã, dia 7 de maio, is everyone's sister Mariamne's, what is it, 12th wedding anniversary. amanhã é o 12º aniversário de casamento da Ruth Mariamne. Come here. I want to. She's my good friend. Ela é minha boa amiga. So I want to wish my good friend. Eu quero desejar à minha amiga. You done? I want to give my good friend Quero desejar à minha boa amiga the best wishes for a happy and healthy anniversary. os melhores desejos para um casamento saudável. And today is the Torah anniversary E hoje é o aniversário da Torá, because she was married and I was married, que ela casou e eu casei. probably to the same person. I'm not sure Provavelmente a mesma pessoa, não tenho certeza, because you're my sister. porque eu sou minha irmã. On the 16th day of the second month. No 16º dia do segundo Chodesh. So technically today is your anniversary. Então, tecnicamente, hoje é o teu aniversário. Happy anniversary. Mine too. I'll tell my wife about that. She doesn't know. October anniversary. But Mas tomorrow amanhã is the Roman anniversary. é o aniversário romano. I don't know anybody named Roman. So yeah. But so the Roman anniversary is tomorrow. O aniversário romano é amanhã. And the biblical anniversary is today. E o aniversário bíblico é hoje. Now that we understand all that. Agora que a gente entendeu tudo isso. Oh, happy birthday tomorrow, Day. Happy birthday. May 7th. Interesting. So Dea was born on the same day that you were married, and then I was married. Yeah. Então a Dea nasceu no mesmo dia que All eu casei. three of us. Yeah. Somebody else has had anniversary today. Oh, it's Stephanie and Ruth's anniversary today. Really? Happy anniversary, Stephanie and Bom aniversario. Did I say that? Bom. I know I say that wrong, right? No, you should say happy in português. Feliz. Feliz aniversario. Aniversario. Stephania and Ruth. Yeah. Stefania and Ruth. Okay. The camera went back on yesterday, which means the electricity is working. Before that, the electricity wasn't I can't see working. them again. A câmera So- voltou ontem, significa que eles estão com eletricidade de novo, que tinham ficado sem um tempinho. And tomorrow Huledet Sameach. and tomorrow is Dea's Yom Huledet, E amanhã é o Yom Huledet da Dea, which is your Roman Roman anniversary. anniversary. What que é o day of the week aniversário, they are born in? que é o aniversário de casamento da Mariamne. What day of the week was they born in? Well, you'd have to know the year for that. Oh, she knows the day, maybe. Que dia da semana a Dea nasceu, a Mariamne está perguntando. So we're not asking for, flowers, and would it be a nice anniversary gift if people help support the RSTNE online? That would be Yeah, that would be nice. awesome. Então nós não estamos pedindo por flores. Seria legal se as pessoas ajudassem com o projeto das escrituras online. Rivka, come join us. I wish this young lady a happy anniversary. Yay. Look for the. Why is everybody always picking on my hair? Hey, if nobody else believes the gospel of Kelly, Kaladi. no Kelly. Kelly, Kale. I think I'm starting to, because I can identify with that parable. Se ninguém tivesse se ninguém acreditar no evangelho de Kailedi, eu acredito que eu estou me See identificando. what you girls have done to me? You Sabe made me o a que vocês fizeram fulfillment. comigo? You made me a fulfillment of prophecy. I like Vocês white. me fizeram um comprometimento de profecia. Why don't we switch? Por que nós não trocamos? Because one was pulling out the white hair, the other. Let's switch. I forgot already. Who was pulling out The what? young one was pulling out the gray hair, Right. A And jovem the estava other one- puxando os cabelos brancos and the older one was pulling out the dark hair. e a mais velha estava puxando os cabelos com cor. So let's switch. But I Don't bet you throw they high. did it while he was sleeping, and when the other one wasn't How is that around. even possible to sleep through that? I don't know. Where does it say they were sleeping? It said they were sleeping. Maybe it was a torture. No, it didn't say they were sleeping. Maybe one was sitting on See, it. it is her birthday today. Happy birthday, Day. She was Hoje é born on o- a Shabbat. Hoje é aniversário da Dea, bíblico, porque ela nasceu no Ah, então Shabbat, hoje é o Shabbat. dia mais próximo. She's a Shabbat So- baby. Today is your birthday. That's not that's tomorrow. correct. That's correct. See,
The Torah calendar is You're different. born on a Shabbat. Your birthday is always a Shabbat. All right. Obrigado, pessoal. Thank you, Obrigada. y'all. Because Rifki, come on. Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Again. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat.